Grant is 8. We'll go question by question. Come to the first one. Select the most appropriate synonym of the given word. Now, in answering synonym questions లో a question about the charge identify చేస్తే కొన్ని options eliminate చేయొచ్చు. Right? Deleterious, ఈ word synonym మనకి కావాలి. Deleterious ఒక negatively charged word positively charged word. Negatively charged word because DE ఒక negative prefix. Right? సో ఈ word కి synonym గా మనం select చేసిన option కూడా ఖచ్చితంగా negatively charged అవ్వాలి. Based on the charge, మనం మూడు options eliminate చేయొచ్చు. ఏది? Useful, positively charged. Comforting, positively charged. ఇంకొకటి helpful, positively charged. And ఈ four options లో రెండు options convey చేసిన meanings ఏంటి? ఇది యూస్ఫుల్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ కన్వే చేసిన మీనింగ్స్ ఏమే. సో ఎనీవే మనం ఆ రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. రైట్, బి అండ్ డి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బికాస్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కన్వే చేసిన మీనింగ్స్ ఏంటి. కంఫర్టింగ్ ఒక పాజిటివ్లీ చార్జ్ వర్డ్, డెల్టేస్ ఒక నెగటివ్లీ చార్జ్ వర్డ్ కాబట్టి సినిమ్ కూడా నెగటివ్లీ చార్జ్ ఉంది ఉండాలి. దాని మస్ట్ బి ఆప్షన్ ఏ. Come to next one. Select the most appropriate synonym of the given word. Right? Cacophony. Cacophony is a negative word or a positive word. Now, PHON refers to sound, right? Phone, sound. Now, these four options low. Okay, cacophony in fact is a negatively charged word, right? Now, even if you don't know the meaning of this word, ఈ four options లో three options convey చేసిన meanings ఏది? Noise ఒక negatively charged word, positively charged word. Sound and a positive, noise and a negative. Dissonance ఒక negative word, positive word. Negative word. DIS ఒక negative prefix. Dissonance mean అంటే ఒక unpleasant sound, ఒక disturbing sound dissonance అంటారు. Clamor meaning say noise, dissonance and clamor, these three words convey a meaning same. I think the question is wrong. Select the most appropriate antonym of the given word. I think the question is wrong. We need to find out the antonym because more options convey a meaning same. Noise, dissonance, clamor mean the same. Harmony, a harmonious sound and is something that pleases us or irritates us. Something that pleases us. The harmony and the answer must be B. I think the question is wrong. Select the most appropriate antonym of the given word. I think question number 76 is a synonym question. 77, I think it's an antonym question, I guess. I could be a pending mistake. Antonym, the answer must be B. Because synonym, I think there are more options to here. Because dissonance, noise, and clamor mean the same. Cacophony is same as a disturbing or irritating noise. 78. Choose the correct meaning of the idiom to show the white feather. To show the white feather is a negatively charged word or positively charged? No, negatively charged idiom or positively charged idiom? Showing the white feather. It's like showing the white feather, like a similar idiom, a wolf in a sheep's clothing, right? A wolf in a sheep's clothing, and outwardly a noble person, inwardly a evil person. And a noble person like access level, can inwardly a evil person. Like a wolf in a sheep's clothing, that's almost the same as to show the white feather. And then మనం రియాలిటీ ఏంటి అది మనం చూపించాలి, రైట్? మనం ఒక ప్రిటెండ్ చేసి ఒక ఫేక్ అపియరెన్స్ చూపిస్తారు టు షో ద వైట్ ఫెదర్ అంటే నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఇడియం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ చార్జ్ మనం మూడు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. టు సిగ్నల్ ఫర్ హెల్ప్ నెగటివ్ ఆప్షన్. ఇది ట్రైన్ ముందు నిల్చుని వైట్ ఫ్లాగ్ చెప్పిన అది కాదు ఇది, రైట్? టు సిగ్నల్ ఫర్ హెల్ప్ నెగటివ్ ఆప్షన్. టు డిస్ప్లే కరేజ్ positive. To admit defeat gracefully, negative positive. Admitting defeat is a negative action or positive action? Negative action, right? Admitting defeat is of course negative, right? Being down to earth, right? To admit defeat gracefully, and whatever the reality is, our reality that admit on the positive, right? The answer is A, to act cowardly. Right? Who's a coward?
A coward is one who doesn't have the courage to face situations. Timid person. So అతని అన్ని ఫియర్స్ అన్ని అండ్ హైట్ చేసి రైట్ ఒక ఫియర్లెస్ పర్సన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాడు కానీ ఇన్ రియాలిటీ హీఈస్ అ పర్సన్ హూ ఫియర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఎవ్రీవన్. Select the most appropriate antonym of the given word. Subterfuge. Now, even though you don't know the meaning of this word, ఆప్షన్స్ చూసి మూడు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో త్రీ ఆప్షన్స్ కన్వే ద సేమ్ మీనింగ్. ఇస్ త్రీ. ఓకే, యు నో మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రికరీ. ట్రికరీ అంటే ఏంటి? ట్రైంగ్ టు ఫూల్ సమ్వన్, టు చీట్ సమ్వన్, మోసం చేయాలి. డిసెప్షన్ ఒక నెగిటివ్ వర్డ్, పాజిటివ్ వర్డ్. నెగిటివ్ వర్డ్ డి ఒక నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్. టు డిసీవ్ అ పర్సన్ అంటే ఏంటి? మోసం చేయడం. టు చీట్ అ పర్సన్, రైట్? టు ట్రిక్ అ పర్సన్, టు ఫూల్ అ పర్సన్, రైట్? డిసెప్షన్, ట్రికరీ మీన్ ద సేమ్. ఇప్పుడు మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. యు మేక్ అ గెస్. Candor is a negative word or positive word? Positive. Being authentic, being truthful, being straightforward, being honest, that's candor. Chicanery is the same as trickery and deception. A, C, and D mean the same. The answer is B, candor. Select the most appropriate spelling of plant-based pollution cleanup. Plant-based pollution cleanup. Option phyto, plant-based pollution cleanup. Option mediation, spelling in D. M-E-D, M-E-D, I-A-T-I-O-N. So based on that, option B eliminates here. Option C eliminates here. Right. Phyto refers to light. I should actually photo, special light. Right. Phyto spelling in D. P-H-Y-T-O. Based on that, option D eliminates here. The answer is A. Phytoremediation, plant-based pollution cleanup. The photosynthesis related to plants, light, photo. A professional who prepares maps. Option? Topographer, cartographer, geodesist, archivist. Cartographer. Who is a top? A spelling mistake. T-O-P-O, G-R-A-P-H-E-R, topographer. Right. The option A is spelling mistake. Who is a topographer? No. He's actually a scientist who studies maps and all, right? We want a person who prepares maps, right? Who prepares maps is a cartographer. Who is a geodesist? Related to the earth. Who understands the things related to the earth is a geodesist. Geo refers to earth. Archivist, who preserves records, historical records. Such a person is called an archivist. So one who prepares maps is a cartographer. What is meant by graph? Drawing, right? No, topographer is in a way related to cartographer, but he's not a person who prepares maps. And prepares maps is a cartographer. Lexicographer, related to words, dictionary. Dictionary is, what's a dictionary? A word where many, all the words are compiled. We compile a dictionary, lexicographer. Select the correct option, fill in the blanks. Sentence completion. Each of the data sets dash been anonymized before release. Have, has, are, were.
ఇది ఈ సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఉందా ప్యాసివ్? ఆల్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ వర్బ్స్, రైట్? వర్బ్స్ ఆప్షన్స్ అయితే మనం టెన్సెస్ గురించి ఆలోచించాలి, సబ్జెక్ట్ దగ్గర గురించి ఆలోచించాలి, వాయిస్ గురించి కూడా ఆలోచించాలి, రైట్? బికాస్ ఒక సెంటెన్స్ లో వర్బ్ మనకి చెప్తారు ఆ సెంటెన్స్ విచ్ టెన్స్ లో ఉంది, విచ్ కేటగిరీ ఉంది, విచ్ వాయిస్ లో ఉంది. Each of the data sets dash been anonymized before release. Each consonants, each of the data sets action చేసావా రిసీవ్ చేసా? రిసీవ్ చేసా, రైట్? Anonymize అయింది, రైట్? యాక్షన్ రిసీవ్ చేస్తాను. సో ఈచ్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్స్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్స్ అట్ ద బిగినింగ్ ఇన్ ద యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్. పాసివ్ వాయిస్. సో ఈ సెన్స్ పాసివ్ వాయిస్ ఉంది. సో వర్బ్ పాసివ్ వాయిస్ ఉన్న స్ట్రక్చర్ లోనే ఉండాలి, రైట్? ఫైన్. వచ్చే ఆన్సర్ హ్యాస్. ఓకే. ఆర్ బిన్ anonymized. Anonymized అంటే V2 అవ్వచ్చు, V3 అవ్వచ్చు. Anonymized అంటే V1, V2 is anonymized, V3 కూడా anonymized. ఈ సెన్స్ లో anonymized అంటే V2 V3? V3, because V1 and V2 passive voice రావడం పాసిబుల్ కాదు. సో anonymized అంటే V3. ఆర్ బిన్ anonymized అంటే R ప్లస్ బిన్ ప్లస్ V3. R ప్లస్ బిన్ ప్లస్ V3 లో స్ట్రక్చర్ ఉందా? లేదు, ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. వర్బ్ ప్లస్ బిన్ ప్లస్ V3 లో స్ట్రక్చర్ ఉందా? లేదు, ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. హ్యావ్ ప్లస్ బిన్ ప్లస్ V3 ఉందా? ఉంది, రైట్? అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాసివ్ వాయిస్. హ్యాస్ ప్లస్ బిన్ ప్లస్ V3 కూడా ఉంది, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాసివ్ వాయిస్. ఇప్పుడు మనం పాసివ్ వాయిస్ లో వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ సింగిల్ అయితే వర్బ్ సింగిల్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే వర్బ్ ప్లూరల్ ఉండాలి, రైట్? సో హ్యావ్ ఇస్ ప్లూరల్, హ్యాస్ ఇస్ సింగిల్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి చూడాలి. ఈచ్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్స్ సింగిల్ ప్లూరల్ ఎలా చెప్పొచ్చు? ఈచ్ ఒక ఇండెఫినెట్ ప్రోనౌన్. ఒక ఇండెఫినెట్ ప్రోనౌన్ తో ఒక సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి, ప్లూరల్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి? సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. సో ఈచ్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్స్ హ్యాస్ బీన్ anonymized before release. The next one. '83. Fill in the blank first. The curator opted dash displaying the artifact due to preservation concerns. Due to అంటే what kind of indicator? Cause and effect indicator. ఒక రీజన్, ఒక రిజల్ట్ కనెక్ట్ చేయాలి. ప్రిజర్వేషన్ కన్సర్న్స్ వల్ల, రైట్, ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ డిస్ప్లే చేయడానికి క్యూరేటర్ ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకోలేదా? సెన్స్ మీనింగ్ ఒప్పుకోలేదు, రైట్? ప్రిజర్వేషన్ కన్సర్న్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ అండ్ రైట్, an antique thing. ఆ ప్రిజర్వేషన్స్ కన్సర్న్స్ వల్ల, రైట్, కన్సర్న్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రిజర్వేషన్ కన్సర్న్స్ వల్ల క్యూరేటర్ అంటే మనం ఇస్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ మ్యూజియం. ఆ ప్రిజర్వేషన్ కన్సర్న్స్ వల్ల క్యూరేటర్ ఆర్టిఫాక్ట్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకోలేదా? ఒప్పుకోలేదు, ఆ మీనింగ్ మనకి, రైట్? ఫైన్. ఆన్సర్ అగేన్స్ట్, ఫార్, ఆన్, విత్. ఆబ్జెక్ట్ అగేన్స్ట్ డిస్ప్లే అంటే ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకోలేదు? ఒప్పుకోలేదు. ఆబ్జెక్ట్ ఫార్ డిస్ప్లేయింగ్ అంటే ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకోలేదు? ఒప్పుకున్నారు. The sentence does not make any sense. B eliminates it. There's nothing like object on display. There's nothing like object with display. ఇట్లా usages English లేదు. The answer is A. The curator opted against displaying the artifact due to preservation reasons. The next one is also a sentence completion question, a fill in the blank question. Close yourself, fill in the blanks. Usually, most of the blanks will be based on grammar. Neither the editor nor the contributors dash willing to accept the changes unconditionally. All the four options are verbs, right? Fine. Was, were, has been, is. Was willing, tense category, past continuous. Were willing, past continuous. Has been willing, present perfect continuous. Is willing, present continuous. Answer. Neither the editor nor the contributors, neither or not only but also, only a second noun or pronoun. And a verb, పక్కనే వచ్చిన noun or pronoun మీద focus చేయాలి. And a verb, the verb depends on the, we have to focus on the noun that comes, noun or pronoun comes close to the verb. ఈ blank మనం ఒక verb యూస్ చేసి ఫిల్ చేయాలి, రైట్? నీదర్ ఉంది,
neither nor అయితే verb పక్కన వచ్చిన noun మీద ఫోకస్ చేయి. verb పక్కన వచ్చిన noun ఇది contributors singular plural verb కూడా plural ఉండాలి. was singular eliminate చేయొచ్చు. has singular eliminate చేయొచ్చు. is singular eliminate చేయొచ్చు. it must be be, right? verb willing to accept the changes unconditionally participation. Were willing to accept the changes unconditionally. ఈ word unconditionally, which word it describes now? Changes కాదు. Accept unconditionally. ఈ word unconditionally changes ని describe చేయట్లేదు. The word accept ని describe చేస్తున్నాం. Accept changes unconditionally. అంటే the word unconditionally describes accept. Accept participation ఇది. Verb అవ్వాలి. To accept. 2 plus V1 plural. Infinitive. So unconditional becomes an adverb. ఏది చేంజెస్ నా ఉన్నాయి బికాస్ వితౌట్ ఆర్టికల్ కదా. కానీ ఎక్కువ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. ఈ వర్డ్ అన్కండిషనల్లీ చేంజెస్ కాదు డిస్క్రైబ్ చేసేది, యాక్సెప్ట్ అని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. యాక్సెప్ట్ ఐ గో దేర్ హ్యాపీలీ, ఐ గో టు స్కూల్ హ్యాపీలీ. ఐ గో టు స్కూల్ హ్యాపీలీ అంటే హ్యాపీలీ విచ్ వర్డ్ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నావు? ఐ గో టు స్కూల్ హ్యాపీలీ. గో స్కూల్ నే కాదు, రైట్? గో హ్యాపీలీ. Go ఒక verb, happily becomes an adverb. Spotting it. That none of the representatives, we have discussed the same question actually. That none of the representatives found the proposal viable is less surprising than the fact that neither the chairperson nor the legal counsel were briefed beforehand. Right? ఈ సెన్స్ మనకు neither nor ఉంది, right? Neither nor. Neither the chairperson nor the legal counsel, ఈ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు. Neither the chairperson nor the legal counsel were briefed beforehand. Neither nor ఉంది, ఆ verb పక్కన వచ్చిన noun మీద ఫోకస్ చేయాలి. verb పక్కన వచ్చిన noun ఏది? legal counsel, singular, right? So verb కూడా singular ఉండాలి. verb briefed or was briefed? Was briefed beforehand. There is in part. Again, spotting the error. Find the part of the sentence that contains an error. Neither the projection, neither nor uses third sentence area. Neither the projection of growth nor the estimation of deficit trends appear to have accounted for the liquidity constraints that small scale enterprises face during cyclical downturns in demand. Fine. Answer. Appears. ఇక్కడ neither nor కనెక్ట్ చేసిన అంటే నౌన్స్ ఏది? ఒకటి ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ గ్రోత్, రైట్? ఇంకొకటి ది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ డెఫిసిట్ ట్రెండ్స్, రైట్? ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ గ్రోత్ లో ఎగ్జాక్ట్ నౌన్ ఇది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ గ్రోత్. ప్రొజెక్షన్ ఎలిమినేటింగ్ ది మిడిల్ మ్యాన్, గ్రోత్ ఎలిమినేట్ చేసి ప్రొజెక్షన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ డెఫిసిట్ ట్రెండ్స్ లో ఎగ్జాక్ట్ నౌన్ ఇది ఎస్టిమేషన్, రైట్? ఎలిమినేట్ ది మిడిల్ మ్యాన్. సో ఇప్పుడు మనం విచ్ టూ నౌన్స్ గురించి ఆలోచించాలి? ప్రొజెక్షన్, ఎస్టిమేషన్. సో నీదర్ నార్ కనెక్ట్ చేసిన నౌన్స్ ఏది? ఒకటి ప్రొజెక్షన్, ఇంకొకటి ఎస్టిమేషన్. నీదర్ నార్ అయితే వర్బ్ పక్కన వచ్చిన నౌన్ మీద ఫోకస్. వర్బ్ పక్కన వచ్చిన నౌన్ ఏది? ఎస్టిమేషన్, సింగులర్ ప్లూరల్. అన్కౌంటబుల్ అండ్ సింగులర్ గా రావచ్చు. ఎస్టిమేషన్స్ బోత్ అన్కౌంటబుల్ గా యూస్ చేయవచ్చు, సింగులర్ గా యూస్ చేయవచ్చు. వర్బ్ ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్ తీసుకోవాలి. ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్ తో ఒక సింగులర్ వర్బ్ యూస్ చేయాలా, ప్లూరల్ వర్బ్ యూస్ చేయాలి? సింగులర్ వర్బ్ యూస్ చేయాలి. ఈ వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? appear, సింగులర్ ప్లూరల్ సింగులర్ రావాలి. must appear, appears. There is in part. ఏది part? first second? The second part. Part 2. Change the following from active to passive. Active to passive కి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మీనింగ్ సేమ్ ఉండాలి, the tense in the category కూడా సేమ్. Right? These three must remain the same. The meaning, the tense, and the category must remain the same. Will the authorities enforce the revised ordinance promptly? Now, verbs will say which tense, which category? Active voice or passive voice? The question is active voice, passive voice. Tense category. Simple future.
ఇక్కడ ఈ సెన్స్ లో వర్బ్ ఏంటి? ఎన్ఫోర్స్ కాదు, విల్ ఎన్ఫోర్స్. విల్ ద అథారిటీస్ ఎన్ఫోర్స్. సో విల్ ఎన్ఫోర్స్ ఇక్కడ వర్బ్. ద రివైజ్డ్ ఆర్డినెన్స్, రివైజ్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి? రివైజ్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈ సెన్స్ లో the revised ordinance and ordinance part of speech and now because the article revised ordinance and a word revised ordinance will describe this now. So revised becomes adjective. Why will the authorities enforce the revised ordinance promptly? Promptly part of speech adverb. Is an law promptly which word will describe this now? Karu. Enforce promptly. I mean, will the authorities enforce revised ordinance promptly? ఎలా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు? ప్రాంప్ట్లీ ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు. అదే మీనింగ్. సో వర్బ్ ప్రాంప్ట్లీ డిస్క్రైబ్స్ ఎన్ఫోర్స్. ఎన్ఫోర్స్ ఒక వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేసే వర్డ్ ఏమంటారు? యాడ్వర్బ్ అని అంటారు. సో ఈ సెన్స్ లో వర్బ్ ఏంటి? విల్ ఎన్ఫోర్స్. విల్ ఎన్ఫోర్స్ అంటే విల్ ప్లస్ V1 ప్లూరల్. విల్ ప్లస్ V1 ప్లూరల్ యాక్టివ్ వాయిస్ వస్తుంది. విచ్ టెన్స్ విచ్ కేటగిరీ? సింపుల్ ఫ్యూచర్. సో ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా ఖచ్చితంగా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లోనే ఉండాలి. సింపుల్ ఫ్యూచర్ ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? Will or shall plus be plus B3, right? Fine. Based on that, second answer. Option B eliminates the issue. Being only continuous tense lo vastadi, passive voice. Option C eliminates the issue. Been only perfect tense lo vastadi, passive voice. మనకి ఏం స్ట్రక్చర్ కావాలి? విల్ ఆర్ షాల్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3 కావాలి. ఆప్షన్ డి లో బి ఉందా? లేదు. ఎలిమినేషన్. ఆన్సర్ ఏ. Will the revised ordinance be enforced promptly by the authorities? Will plus be plus B3. Simple future passive voice. Remember next one. Homonym. Select the sentence containing the homonym of the highlighted word. Homonym and the same spelling, the same pronunciation, but different meanings. The guards stood in pike formation along the causeway. What is meant by pike formation? ఒక షార్ప్ ఎండింగ్ లాగా నిల్చోవడం. పైక్ ఫార్మేషన్, రైట్? ఒక షార్ప్ ఎండింగ్ లాగా. The angler pulled a large pike from the icy lake. B. The rebel was punished by being placed on the pike. Pike అనేది ఒక షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం. Yes. Come to see. The infantry pike. Infantry ఏంటి? Army. Soldiers who fight on foot. Fight on foot. The infantry pike split the enemy's front line. That means the infantry, the soldiers, were sharp edge lage nilchutunnaru, right? Fine. The pike gleamed beside the veteran's armor. Armor అంటే ఏంటి? కవచం, right? ఈ కవచంలో కొన్ని షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. Fine. Answer C గారు. The same spelling, the same pronunciation, but different meanings. The answer is A. The angler pulled a large pike from the icy lake. Pike and it is a kind of fish, right? Pike is a kind of fish. I think each question I put this. Pike is a kind of fish, actually, isn't it? A fish in a icy lake pull this. He took it. B. The rebel was punished by being placed on the pike. Okay, sharp object pettesi punish chesan. So okay, sharp edge only. Right. The infantry pike split the enemy's front line. Okay, sharp edge lage elli enemy's front line destroy this. The pike gleamed beside the veteran's armor. Armor una sharp objects gleam. They gleamed. Shine. Yeah. The answer is A. Convert the sentence from its passive voice structure to its active voice structure. The package will have been delivered by the courier before 5 p.m.
Question మనకి చెప్తున్నారు passive voice ఉంది. Verb ఏంటి ఇక్కడ? Will have been delivered. Will have been delivered అంటే will plus have plus been plus V3. Passive voice లో which tense which category? Future perfect. So active voice into future perfect tense లో ఉండాలి. And future perfect active voice structure ఏంటి? Subject plus will or shall plus have plus V3, right? Fine. మనం ఆప్షన్ బి ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. హ్యాడ్ ఉంది పాస్ట్ టెన్స్. ఆప్షన్ సి ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. హ్యాస్ ఉంది ప్రెసెంట్ టెన్స్. దెన్ ఆన్సర్ డి. ఆప్షన్ ఏ చూడండి. ద కొరియర్ విల్ డెలివర్. విల్ డెలివర్ అంటే విల్ ప్లస్ డి వన్ లోడ్. సింపుల్ ఫ్యూచర్ యాక్టివ్ వాయిస్. మీకు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కావాలి. Option B, the courier will have delivered the package before 5 p.m. Will have delivered on the will plus have plus V3. Future perfect. Active voice. Now, passages. One passage there, followed by I think 5 questions. Okay, we'll read the passage quickly, right? I'll read it. India's COVID-19 vaccination campaign. You're reading on passes different. Reading on paper is easy. Reading on the screen is difficult. Unfortunately, your examination screen-based examination, right? Fine. UPSC and all paper-based, right? We'll read the paragraph. We'll read the passage. India's COVID-19 vaccination campaign, while monumental in, I'll ask you some questions while discussing the options. India's COVID-19 vaccination campaign, while monumental in scale and intent, was fraught with complex logistical, social, and political challenges. As the world's second most populous country, India faced a daunting task of inoculating over a billion people amid fluctuating supply chains, vaccine hesitancy, and infrastructural disparities. The initial rollout, the initial rollout was hampered by inequitable distribution, with urban centers receiving a disproportionately higher number of doses compared to rural hinterlands. This imbalance stemmed not only from administrative centralization, but also is what kind of indicator? No. Support indicator. But also from the lack of cold chain infrastructure in remote regions, where power outages and storage limitations rendered vaccine transport perilous. Perilous on that? Difficult. Simultaneously, vaccine skepticism, fueled by misinformation on social media and cultural misconceptions, undermined public trust. Negative positive. ఇప్పటివరకు passage లో majority of the information negative on the positive. Negative. Rumors suggesting adverse effects of population control agendas percolated across digital platforms, particularly in vernacular languages, exacerbating the meaning of exacerbating, making something worse, right? Exacerbating resistance among vulnerable populations. Negative. While the introduction of CoWIN, a digital registration platform, was a significant innovation, it inadvertently marginalized large segments of the population unfamiliar with smartphones or digital literacy. In a negative. The digital divide thus is what kind of indicator? Cost and effectivity. The digital divide thus intersected with public health, reinforcing pre-existing socioeconomic inequalities. Negatively charged. Despite what kind of indicator? Contrast limit. Despite these obstacles are what is mentioned immediately before it. Right? Fine. Negative idea. Okay, negative and positive connection. These obstacles are negative. Despite these obstacles, India managed to recalibrate its strategy positive, right? The decentralization of vaccine procurement to states, the engagement of local influencers and religious leaders, and the use of mobile vaccination units gradually improved outreach. Positive. Furthermore, what kind of indicator? Support indicator. ముందు వచ్చిన పార్ట్ పాజిటివ్ ఉంది, సో తర్వాత వచ్చిన పార్ట్ కూడా పాజిటివ్ ఉంది. Furthermore, indigenous vaccine production, particularly Covishield and Covaxin,
allowed India to reduce dependence on global supply chains and even undertake vaccine diplomacy under the Vaccine Maitri initiative. Positive. The COVID vaccination drive in India stands as a testament to the nation's capacity for mass mobilization under crisis. Positive. Yet, what will it be? Contrast. It also reveals the critical interplay between public trust, infrastructure resilience, and inclusive policy design elements essential for future public interventions in a digitally stratified society. The whole passage talks about vaccination, right? The difficulties faced by India. Some people got access to vaccines, whereas the other did not get, right? Positive side is mentioned, negative side is also mentioned. Both the sides are mentioned. What was a significant unintended consequence of the COVID platform? The question negatively charged on the last message. Negative Australia. What was a significant unintended consequence? Negative, right? Of the COVID platform, negatively charged on the. Man select చేసిన ఆప్షన్ కూడా ఖచ్చితంగా నెగటివ్లీ చార్జ్ ఉండాలి, రైట్? ఫైన్. ఆప్షన్ చూడండి. ఇట్ స్లో డౌన్ రూరల్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. నెగటివ్. మన అక్కడ ప్యాసేజ్ ఇచ్చిన ఒక పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఆన్సర్ కావాలి. ఇట్ లెడ్ టు అండర్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ డేటా. నెగటివ్. It excluded digitally literate citizens. Negative. It exposed users data. It exposed user data to hackers. Negative. So, charge needs to apply in ఈ టాపిక్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ మెన్షన్ అయిన ఎగ్జాక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ కి మనం వెళ్ళాలి. ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ వే ఆర్ వన్ టాపిక్ మెన్షన్ ఉంటుంది. దిస్ టాపిక్ ఇస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ విత్ వైల్ ది ఇంట్రొడక్షన్, రైట్? So question is, what was the significant unintended consequence of the COVID platform? ఇక్కడ మనకి COVID గురించి మెన్షన్ ఉంది, right? Fine. I'll read it. While the introduction of COVID, a digital registration platform, was a significant innovation, it inadvertently marginalized large sections of the population unfamiliar with smartphones or digital literacy. Right? So this is a drawback. This is the unintended drawback. Right? They not expect, but జరిగింది. While the introduction of COVID, so ఇదొక significant innovation. కానీ ఏం జరిగిందంటే it inadvertently, అంటే వాళ్ళు ఇది చేయాలి అని ఉద్దేశంతో చేయలేదు, జరిగింది. It inadvertently marginalized large sections of population unfamiliar with smartphones or digital literacy. Means the population, ఎవరికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేదు, ఎవరికి డిజిటల్ లిటరసీ లేదు, వాళ్ళకి ఇది యాక్సెస్ లేదు, right? This is a drawback, right? And here, ఈ part of the passage will give the topic of the question mentioned. So ఇక్కడ ఉన్న ఒక piece of information మనకి ఆన్సర్ కావాలి, right? Options చూడండి. It slowed down rural internet speed. ఈ information ఆ part of the passage mention లేదు, elimination. It led to under-reporting of vaccine data. ఆ part లో mention లేదు, elimination. It excluded digitally illiterate citizens. ఏం చెప్తున్నారు? It inadvertently marginalized large segments of population unfamiliar with smartphones or digital literacy. వాళ్ళకి access లేదు. So it excluded digitally illiterate citizens. Yes or no? Yes. It exposed user data to hackers. ఈ information కూడా ఆ part of the passage mention లేదు. Answer is C. No imagination, no use of general knowledge. Right? Question number 91. Why was vaccine distribution initially skewed in India? ఈ క్వశ్చన్ వైతో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? మనం రీడింగ్ కాంపిటీషన్ డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ రిజల్ట్ అని అంటారు. మనకి రిజల్ట్ కి రీజన్ కావాలి, రీజన్ రిజల్ట్ పక్కన రావాలి, రైట్? ఫైన్. Positive reason, positive result. Negative reason, negative result. Why was vaccine distribution initially, beginning stage, skewed in India? What is it skewed? Biased, showing partiality, right? It is the result as per the question. This topic is mentioned towards the beginning of the passage, right? So the initial rollout, right? Question ఏంటి?
why was vaccine distribution initially skewed in India? So here, each sentence the topic of the question mentioned. So, question can answer find out E part of the passage with a focus. The initial rollout was hampered by result negative. Reason negative. Hampered and was hampered by was obstructed by barriers, obstacles, right? Our initial rollout was hampered by inequitable distribution. Inequitable distribution under equal ga divide chesava, equal ga divide cheyaleda. Equitable and equal ga divide chesani. Inequitable I know negative prefix meaning not. Equal ga divide avale. Inequitable distribution with urban centers receiving a disproportionately higher number of doses compared to rural hinterlands. This is the idea coming close to the result. It is the result as per the question. So this idea must be the answer to this question. Remaining part of the passage will be much more. In Japan, urban areas ki chala high number of doses compared to rural hinterlands. E information, E question answer. Right? Fine. There are options to it. Excess production of urban vaccines are part of the passage mentioned later. Result Pakinosh mentioned it. International supply was unreliable. Information are part of the passage mentioned the rural people refuse vaccines. Rural people refuse mentioned it. Rural people can ever vaccines. Urban people. Urban areas receive more due to centralization and logistics. This is the idea. More than the rural people, the urban people got access to access to access. So urban areas receive more due to centralization and logistics. This is the idea. The answer is D. Right? Come to next one. What strategy was used to counter misinformation and hesitancy? Now tell me, E question negatively charged unda, positively charged. Countering misinformation and hesitancy. Misinformation and hesitancy, something negative, positive? Negative. Countering misinformation and hesitancy, negative, positive because of double negation. Question positively charged ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ question answer మనం select చేసిన option కూడా positively charged ఉండాలి. Option చూడండి. A says national censorship of social media. B says use of local influencers and mobile units. C importing foreign vaccines only ఒక extreme word. ఒక option ఒక extreme word ఉంటే ఇట్లా ఒక extreme word ఆ part of the passage ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఉంటే పర్లేదు. లేదంటే ఎలిమినేషన్. D restricting rural media access. ఈ question మన answer select చేసిన option ఖచ్చితంగా positively charged ఉండాలి. Right? ఖచ్చితంగా positively charged ఉండాలి. Based on the charge, మనం రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. మూడు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. Fine. We'll go to the exact part of the passage where this topic is mentioned. Question number 92. This topic is mentioned the sentence starting with the decentralization, right? మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉండాలి, right? Fine. Now, despite these obstacles, right? ఇక్కడ వరకు passage negatively charged, right? India managed to recalibrate its strategy, right? Fine. The decentralization of vaccine procurement to states, the engagement of local influencers and religious leaders, and the use of mobile vaccination units gradually improved outreach. So this was a strategy used to counter misinformation and hesitance. E part positively charged. ఈ ముందు వరకు నెగటివ్లీ చార్జ్, ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉంది. సో ఇదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్.
right? Fine. Come to option. Come to the options once again. 92. National censorship of social media, right? Our context to mention later. Fine, got it. Use of local influencers in mobile units. Yes, right? Positive charge, again mentioned. Importing foreign vaccines only, okay, extreme word, are part of the passage as I mentioned earlier. Restricting rural media access, negatively charged, and e-information are part of the passage mentioned earlier. Answer is B. Which phrase best summarizes the core theme of the passage? ఇదొక మెయిన్ ఐడియా ఫస్ట్ రైట్ ఒక మెయిన్ క్వశ్చన్ ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి విచ్ టాపిక్ గురించి మనకి ప్యాసేజ్ లో ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయని చూడాలి రైట్ ఫైన్ ప్యాసేజ్ లో నెగటివ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ సైడ్స్ కూడా ఉన్నాయి both the sides are talked about the passage and negative ideas and positive ideas are connected using indicators right in the passage right రెండు మెన్షన్ ఉంది passage లో right negative side మెన్షన్ ఉంది పాజిటివ్ సైడ్ కూడా మెన్షన్ ఉంది సో మనం ఒక మెయిన్ ఐడి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ గా సెలెక్ట్ చేసిన ఆప్షన్ అంటే మెన్షన్ ఉండాలి వద్దా ఉండాలి ఆన్సర్ the success of India's pharma exports negatively charged or positively charged positively charged. The risk of vaccine side effects, negative or positive? Negative. Side effects గురించి మెన్షన్ లేదు passage. So మనం B eliminate చేయొచ్చు. India's vaccination strategy under crisis. Right. Negative or positive? Eh? India's vaccination strategy under crisis. Positive. Right. Positive side mention. Public health and digital inequality interplay. It's like how digital inequality, what impact digital inequality had on public health. Right? Yes? Right. When you compare A and A message, we're not talking about India's pharma exports. Right. C or D? India's vaccination strategy under crisis. D. Public health and digital inequality interplay. The passage, right? Talks about public health or not? Yes. People in the rural areas, people in the urban areas. Digital inequality or not? Yes. Rural areas ఉన్న people కి vaccination available అవ్వలేదు ఎందుకు బికాస్ ఇలిటరసీ డిజిటల్ ఇలిటరసీ వల్ల వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలి తర్వాత ఆ ఒక హర్డిల్ న ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తాను కూడా మెన్షన్ రైట్ నౌ టెల్ మీ సి ఆర్ డి డి లేదంటే వి కెన్ గో ఫర్ C. Right? C talks about only one entity, India's vaccination strategy under crisis. Right? In a way, C negatively charged also. Strategy under crisis. That means the strategy is under crisis. Because the whole beginning to ending వరకు digital inequality కూడా ఉంది అది ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తారని కూడా ఉంది. So again, that way the better option when compared, the better option when we compare C and D is D. What is the author's tone? Right? Now, tone find out చేయడానికి author use చేసిన words లేదా ఆ టాపిక్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాను చూడాలి ఇది ఒక మన ఆ ప్యాసేజ్ ఉన్న ఇష్యూ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ కదా ఎస్ ఆ ఇష్యూని మంచిగా చదివేసి ఆ బ్యారియర్స్ ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అని ఓవర్కమ్ చేశాను అని ప్యాసేజ్ మెన్షన్ రైట్ ద ప్యాసేజ్ ఇస్ a serious topic or not? Yes. Come to it. Sarcastic and dismissive. Sarcastic and ఏంటి మేకింగ్ ఫన్ మాకింగ్ టీసింగ్ అట్లా ఒక సెంటెన్స్ కూడా మనకి ప్యాసేజ్ లేదు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనలిటికల్ yet cautiously optimistic. Yes or no? Yes. Analyzing అంటే ఏంటి looking into a particular topic, okay, issue, looking into an issue, analyzing. Is the tone analytic? Yes, one issue is being analyzed as such. Yet, cautiously optimistic. Right? Ella optimistic. Ella barriers na overcome cheerly. Now, the last sentence of the passage says,
the last part of the passage says, see, the COVID vaccination drive in India stands as a testament to the nation's capacity for mass mobilization under crisis. Yet, positive research, yet, what kind of indicator? Contrast to it. Yet, it also reveals a critical interplay between public trust, infrastructure resilience, and inclusive policy design. Hyphen, apposition. Colon, semicolon, hyphen brackets. What comes after an apposition explains what comes before it. So, these elements, what is that? All the things mentioned before the hyphen are elements essential for future public interventions in a digitally stratified society. Beginning to ending వరకు మనకి డిజిటల్ ఈ వర్డ్ గురించి మెన్షన్ ఉంది. సో మెయిన్ ఐడి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఆ వర్డ్ మెన్షన్ ఉండాలి. అందుకే క్వశ్చన్ నెంబర్ 93, the answer must be D. Public health and digital inequality in W. Right. Analytical and yet cautiously optimistic. It means like how carefully those barriers have to be overcome. Jubilant and very happy. Right. Yes or no? No. Critical. Is it criticizing? Critical and alarmist. Is it criticizing? Criticizing and speaking negative. Criticizing and meaning direct way negative the marlad. Right. ఒక టాపిక్ ఇండియాలో ఏం జరిగింది అది ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తాను అని ప్యాషనెట్గా చెప్తాను. అంటే ఆ టాపిక్ ని అనలైజ్ చేస్తాను. ఆన్సర్ ఇస్ బి, అనలిటికల్ యet cautiously optimistic. Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence. They returned back to home after the event. Wait, I went home or I went to home? I went home. Went to home and I go home or I go to home? I go home. I go house, correct? I go to my house. I went to my house. This sentence is always wrong. Can you otherwise my answer is also late because I highlighted part of already. Right? Right. Actually, highlighted part already. Back to home. Returned back to home must be the highlighted. Because return back to the wrong usage. Redundancy. Right. Okay. Could be a running mistake. Right. I go to my home and I wrong. I go home and I correct. I went to home and I wrong. I went home and I correct. Right. So they returned back to home of the wrong usage based on that. Okay. Option A. Highlighted part. Okay, option A says return back. I return to house. They return to house. Right or wrong? They return to their house. Right. I returned to my house. You returned to your house. She returned to her house. They returned to their house. I went back. I returned. They returned home. Right or wrong? Yes. Right. I returned home. You returned home. She returned home. Correct usage. They went back to house. Correct. They went back to their house. Elimination issue. Answer is C. They returned home after the. Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence. He was accused for that. When the preposition is accused of a verb will be followed by which preposition? Of. Accused of, acquitted of. Right. Charged with. So accused for, accused with, accused by, accused on, all these nominations. He was accused of. He was accused will be followed by preposition. 97. A sentence is provided in direct speech. We want the answer in the indirect speech. He said, how long have you been waiting? Question mark. Interrogative sentence. Right? Now, question mark indirect speech will cover possible. Question mark only direct speech. Oh, sorry. Now, reporting property. Said. Right. Past tense. So rules will apply here. How long have you been waiting? Tense category. Present, perfect, continuous.
As per the rule, present perfect continuous same avadu. Past perfect continuous avadu, right? Past perfect continuous structure enti had plus been plus v1 plus ih. Based on that, b eliminate cheyochu. Had ledu, c eliminate cheyochu. Have. He asked me, he asked how long had I been waiting. He asked how long I had been waiting. D. Interrogative indirect speech అంటే అది ఏంటి ఒక ఇంట్రోగేటివ్ సెన్స్ కాదు. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఒక సెంటెన్స్ ఒక క్వశ్చన్ వర్డ్ తో స్టార్ట్ అవ్వదు, క్వశ్చన్ మార్క్ ఎండ్ అవ్వదు. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అది నాన్ ఇంట్రోగేటివ్. ఒక నాన్ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే ఆక్సిలరీ వర్బ్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ముందు రావాలి, తర్వాత రావాలి. ఏ చూడండి, హీ ఆస్ హౌ లాంగ్ హ్యాడ్ ఐ బిన్ వెయిటింగ్. ఐ ఇక్కడ ప్రొనౌన్, హ్యాడ్ ఇక్కడ ఆక్సిలరీ ప్రొనౌన్ ముందు వస్తుంది. ఇంట్రోగేటివ్ కాదంటే ఆక్సిలరీ ప్రొనౌన్ తర్వాత ఉండాలి. ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. హీ ఆస్ హౌ లాంగ్ I had. I ఇక్కడ pronoun, had ఇక్కడ auxiliary verb. I had been waiting. Had plus been plus v1 plus ing. Past perfect. A sentence is provided in indirect speech. From the four given options, choose the one that most accurately conveys the sentence in its corresponding direct speech. The coach said that the players were improving with each match. I think the answer given in the key is wrong. The coach said that. Reporting of indicator said that. Past tense rules apply to it. The players were improving with each match. Tensing past continuous. Indirect to direct. Past continuous present continuous. Right? Right. And indirect to direct. Rules reverse here. Past perfect continuous. Present continuous. Present direct to indirect. Present continuous becomes past continuous. Past continuous means present continuous. Past perfect continuous may also. Adi past perfect continuous kada. Adi direct speech lo. Direct to indirect aithe past present perfect continuous becomes past perfect continuous. Past continuous also becomes past perfect continuous. Right? Our past continuous direct speech only. Equals indirect speech. Right? Indirect speech lo past indirect to direct aithe past continuous must become present continuous. Present continuous itself. మనకి present continuous కావాలి. The players are improving with each match, said the coach. Consider category. Present continuous. Consider చేయాలి. B. The players were improving with each match. Past continuous. మనకి present continuous కావాలి. I think key ఇదంతే answer. Key could be wrong. Our players improve with each match. Consider category. Simple present. The players had improved with each match. Past perfect. Elimination. Answer is A. The players are improving with each match, said the coach. He said the coach. Last hour, first I think the coach said. The answer is A. Question number 99. Paragraphs. I'll ask you some questions. Wait. ఈ paragraph 1 తో స్టార్ట్ చేయొచ్చా? No. It ఒక pronoun based on that option B eliminate చేయొచ్చు. ఈ paragraph 3 తో స్టార్ట్ చేయొచ్చా? No. This ఒక pronoun based on that option D eliminate చేయొచ్చు. Wait. ఈ paragraph 4 తో స్టార్ట్ చేయొచ్చా? No. This investigation, this ఒక pronoun based on that option C eliminate చేయొచ్చు. The answer is next one, tougher. Question number 100. Okay, okay, I'll ask you some questions. Wait. E paragraph, I'll show you the options before that. 1 minute. E paragraph
వన్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు నో ఎందుకు దీస్ ఒక ప్రోనౌన్ సో మనం ఆప్షన్ సి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు రైట్ ఫైన్ ఈ పారాగ్రాఫ్ వెయిట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ త్రీతో స్టార్ట్ చేయొచ్చా నో ఎందుకు దిస్ ఒక ప్రోనౌన్ దిస్ ఒక ప్రోనౌన్ ఎనివే ఒక ఆప్షన్ కూడా టీతో త్రీతో స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు రైట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఫోర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చా No, ఎందుకు ఇట్ ఒక ప్రోనౌన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్ ఫోర్ మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో విచ్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేశాం బి is eliminated, C is also eliminated, right? Now come to statement 4. It functions by distributing copies. It took a pronoun. Singular or plural? Singular. So immediately before it, a singular noun under. Which sentence it references a single noun only? Sentence 2. 2 says, blockchain technology at its core is a distributed ledger that maintains decentralized records of transactions. 4 says, it functions by distributed copies. It and what functions? The blockchain technology functions. So 2, 4 of the mandate to pair and 2, 4 as mandate to pair comes only in one option. 2, 4 as mandate to pair comes only in one option. That's it. Fine? Okay, thank you. 1 hour.